Power to the people. No one is illegal. Power to the people. No one is illegal. Power to the people. kadib hadalladii nacaybka iyo cunsurinimada ahaa ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Soomaalida dalkaasi ku nool iyo wadanka Soomaaliya uu u jeedinayay ayaa Soomaalidu waxa ay heshay taageero iyo in aad loola yaabo madaxweyne Donald Trump. waxaa jira dadyow badan oo dadyowga caalamka kamida oo baraha bulshada isticmaala siyaasiyiin dad Mareykan u dhashay iyo dad aan u dhalanba oo ayagu aad ula yaabay madaxweynaha Mareykanka iyo nacaybka badan ee Soomaalida uu u qabo iyo sida dahsoon ee uu u rabo Soomaalida in la dhibaateeyo. inta badan dadka hadlaya oo Afrikaan ay ku jiraan Carabta ay ugu yartahay balse dadka Mareykanka intiisa badan ay aad ula yaaban yihiin ayaa waxa ay u arkaan Soomaalidu in ay tahay dad macno iyo miisaan leh haddii aysan macno lahayn oo ayna waxtar lahayn uusan madaxweyne Donald Trump ka xumaadeen iyadoo oo aan ognahay in bini'aadmigu xaasid isku yahay oo qofka horumarka sameynaya iyo qofka waxtar kale uu qofka cunsuriga ah uusan marnaba rabin. haddii Soomaalidu ay tahay dad doohan oo foorara isla markaasina aan dhaqdhaqaaq iyo horumar toona lahayn cidna ma aysan isku yimaadeen waxna laguma maageen. dadku hadday yihiin dad waxtar badan horumar leh aragti leh muhiimad bulshooyinku ay u baahan yihiin iyo waxtar nacfi leh xambaarsan waxay yeelanayaan cadow. sidoo kale waxa ay yeelanayaan dad maadaama oo bulshada intii badneed waxtarkeedu uu badan yahay kuwo ayaguna khariban ama wax khaldi karana sida caadiga ah ee adduunkaba looga nool yahay waa ay ka soo dhaxbaxayaan dad sidaasi ku calaamaysan. ma aha Soomaalidu in ay wada xun tahay amaba boqolkiiba 80 xataa ay xun tahay ama 90 ayaa ay leeyihiin waxaa ku kacay dadkii Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaali jiray dhalinyarada la yiraahdo say wallahi ayaaba ugu daran oo ayagu xataa barihii bulshada ku baahiyay muuqaalo iyo qoraallo ay ku leeyihiin Minnesota 3000 oo sano ka hor ayaa Soomaalida loo ballan qaaday waxayna ku qoran tahay buugga Bible-ka ah ee Kiristaanku u aha kitaabka ee ay caabudaan. haddaba Soomaalidana garab aad u badan ayaa ay heshay waxaana inta badan dadku ay sheegahayaan in Trump uu aad u khaldamay dad wadan iyo ama dad bulsho community dhan in sidaasi oo kale loo weeraro oo waliba qashin lagu tilmaamo ay tahay wax aan marna la filahaynin. senator ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka oo Jim la yiraahdo ayaa isaguna warqad furan u diray Donald Trump waxaana uu ku leeyahay niyo Soomaalida ma aadan baranin horta wuxuu yiraahday warqadan waa warqadii labaad ee aan u diro madaxweyne Mareykan madaxweyne hore ayaan u diray adna waxa tahay midkii labaad laakiin waxa ay xambaarsan yihiin way kala duwan yihiin. tan waxay khusaysaa Soomaalida iyo tilmaanta xun ee aad ka bixisay suurad xumaynta aad ku samaysay cayda aflagaadada gafka iyo dhibaateynta aad ku bilowday. Soomaalida banaanka umaad ka nacday maad baratid anigu waxaan saaxiibo la ahay Soomaali badan waxaan aqaanaa kuwa badan oo dumar iyo rag bale oo ganacsata oo shaqaysta oo horumar ku soo kordhiyay Minnesota. waxaan u baahanahay haddii warqadaydu ay ku soo gaadho in aad noo timaado in aan kuwa saaxiibadayda ku baro aniga ayaa Soomaalida wax ka faa'iiday markay noqoto dhinaca shaqada kalsoonaanta niyad wanaagga horumarka iyo sida ay u yihiin dad adag oo karti badan. aniga wax badan ayaan ka faa'iiday adiguna qof aydan is arag ama dad aadan arag dad aadan aqoon u lahayn umad banaanka kala dagaalantay Soomayna fiicnaateen bal in aad wax uun ka barato waxaan ogahay inaydan xiriir lahayn xataa hal shakhsi oo Soomaali ah saaxiib aydan ahayn waligiin aydan isgaadhin. marka hadaad waabad khaldan tahay khaladkaaga dartii weeye waxa aad samaynaysaa dad aadan aqoon u lahayn xataa haddii wax lagaaga sheego sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa sidee ayay madax ku noqdeen haddii ay yihiin dad xun oo xumaan uun yaqaana sidee ayaa horumar iyo dhaqaale ay ku sameeyeen haddii ay yihiin dadka sida aad ku tilmaamaysa adiga oo madaxweynaha sidee baa dad aad qashin ugu tilmaami kartaa. sidaas yani waa warqad xataa ma dhamaynina waa warqad uu qoray mid ka mid ah senatarada Mareykanka. waxaa kaloo iyadana banaanbax hoogan la isugu soo baxay gobolka Ohio magaalada Columbus duqa magaalada ahna madaxweynaha aqalka sanadka ee golaha deegaanka ayaa hogaaminaya waxaana asaguna uu sheegay
in Soomaalidu ay tahay dad wanaagsan ayna garab taagan yihiin isla markaasina aynan Ohio waa gobolka labaad ee Soomaalidu ay ugu badan tahay marka Minnesota laga tago in aysan aqbalahaynin in dad doonaya in ay Soomaalida dhibaateeyaan in ay Ohio tagaan marna ma aqbalayno ayaa uu yiraahday shir ay ka soo qayb galeen madaxda ugu badan ee gobolka Ohio madaxda ku matasha dowladda federaalka ah madaxda gobolka iyo bulshooyinka qaybahooda kala duwan ee communitiyada ku nool gobolka magaalada Columbus ayaa waxaa lagu qabtay aqalka shacabka ee Columbus waxaana dadku ay ka hadleen iyaga oo aad u qeyraysan sida ay uga soo horjeedaan waxa uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka waxayna sheegeen in ay hor istaagahayaan haddii la isku dayo gobolkooda in haba yaraatee wax tallaabo qaada Trump uu ka sameeyo hadda ugu gobolkan la yiraahdo Ohio asagu waxa weeyaan waa Republican oo xisbigan Republicanka ee Donald Trump ayuu taageersan yahay halka Minnesota ay ka tahay xisbiga dimuqraadiga ah marka shir weyn ayaa halkaasi lagu qabtay oo aad u xamaasaysan dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee gobolkaasi dowladda federaalka ama dowlad goboleedka ku matalahayeen goobta waa ay joogeen hadallo badan ayaa laga jeediyay duqa ayaa ugu horeyn hadalka bilaabay hadalkiisina waxa uu ahaa sida tan We are gathered here this morning in City Council chambers because this is a place where everyone is welcome. Columbus is home to the second largest Somali population in the United States, and we're proud of that. Somali Americans are business owners, they're teachers, they're nurses, they're artists, they're police officers, they're our elected leaders. They are co-workers, they are classmates, they're neighbors. They are woven into the fabric of what makes Columbus who we are. A strong, resilient, and vibrant community. Columbus is a safe and welcoming city, and no one should live in fear because of where they were born. No one should live in fear because of what language they speak. No one should live in fear because of the color of their skin or how we pray. And for those of us who come from a faith tradition, this is a moment that calls us to pause and to reflect. The book of Hebrews tells us, do not neglect to show hospitality to the immigrant. By doing so, some have entertained angels without knowing it. Columbus is proud to be one of the most welcoming and diverse cities in the United States. Our diversity is a core strength that drives our culture, our economy, and our future. Our city is home to one of the largest and most vibrant Somali communities in the nation, with more than 60,000 residents of Somali descent and nearly 500 Somali-owned businesses contributing every day to Columbus's growth and success. The Somali community is not just a part of Columbus, they are essential to who we are and who we're becoming. An international city on the rise, where the best and the brightest from around Central Ohio, the state, the nation, and the world come. Because this is a safe and welcoming community. Whether you were born here or arrived yesterday, you belong. You're seen. You matter. You're valued. We are stronger and safer because of our diversity. And today, we recommit to our neighbors. Many Somali Americans are critical to our economic success. They have helped to build us into who we are, an economic powerhouse that's on the rise. Our goal is to continue to protect our neighbors and to continue to lift up our diversity as our strength. My office has been receiving calls and emails, constituents, college students, high school kids who are asking why is the leader of the free world calling me garbage? And it's hard to respond to that often. But we've seen that movie before. We've seen Division before, and the response has been, again, absolutely amazing because this is a welcoming city, and we've seen the contributions of Somali Americans, not only in Ohio and Columbus, but also in Minnesota, Seattle, San Diego,
and other cities across this great country, and we understand and we recognize their contributions. We are here today, unfortunately, to address the shameful words of our president. Words have power. Many of us have probably experienced that, especially when they come from the most powerful man in this country. All the while, his people, our people, are struggling with basic needs. And instead of owning up to these failures, our president chooses to scapegoat our community and other communities. While people struggle to pay for medication, for food, to keep a roof over their heads, they use this divisive rhetoric to distract from those failures, from the work that he's supposed to be doing, taking care of our people, taking care of all Americans. And it reminds us that again and again, racism has always been used as a tool for distraction. We stand here as civic leaders and civil rights leaders, as elected officials and the electorate. We stand as a community united against the divisive, zero-sum politics. We stand in solidarity of hate speech. The president did not mince garbage when he vomited on the American people his hateful rhetoric. And we should not mince words when we stand against that kind of discourse and against that kind of politics that seeks to divide us. It seems every time the president's numbers slip and go down, his voice rises against immigrants, people of color, brown communities, and we should stand firmly against that kind of politics every day. Somali Heritage Month, we look forward to working with everybody on this, and thank you very much. Thank you for Columbus, thank you for the people, for the elected officials, for the city council, and we look forward to working with the 13th, at the 14th largest city in America, and that is for a reason, because of this mosaic. The recent remarks from the administration were very hurtful to our Somali community. Every community deserves respect, and we want to be seen with dignity. When Minnesota was attacked, the entire diaspora community was attacked. I have received very many calls from the community members. People are scared. What many people in our Columbus may not know is that our Somali community in Columbus and Minneapolis are fairly close and connected. Families travel back and forth continuously, and many of us has families live in Minnesota. Both cities are like suburban areas for Somali community. When something affects one community, it affects all of us. Our community are hardworking community. We are business owners, healthcare workers, teachers, students, and parents. We help the city of Columbus to grow, and also we help the United States to grow. We brought the labeling of a community, a whole community, and calling them garbage is unacceptable, it's unethical, and it's not something that we would take it lightly. We have to respond it, and we have to condemn his action. I remember, words are not just words when it's coming from the highest office of the nation. Words have consequences. Words, can fuel hate, can create division, and it impacts people, real life people. The other day, when the president echoed those nasty words, within our schools, the Somali American students have been attacked, have been bullied, have been called the same exact names that was used by the president. So that shows you the magnitude the words can have and the influence that it can enable others just to use it because the president accepted it and he normalized it, and that's not normal. We should condemn it. I want to remind us about the history. We are all familiar with Martin Nomi. He said they came for the communists. I didn't speak up because I was not a communist.
They came for the socialist. I did not speak up because I was not a socialist. They came for the Jewish people. I didn't speak up because I was not a Jew. But unfortunately, they came for me, and there was no one left to speak for me. This president have targeted so many different immigrant communities, Muslims. He called the Haitian community cat eaters and dog eaters. I'm not a Haitian, but we all stood up for Haitians. He called our brothers and sisters from Mexico drug dealers. We stood up with them, even though we're not Mexicans. Today, he's attacking the Somali American community. I am proud to be a Somali American. I am unapologetic to be a Somali American. I am proud American. So when my team and I put together this effort, I was not worried about the turnout from our community. I knew I could count on our neighbors. And this shows unity, and this is the true reflection of community. Thank you all. What more fitting words to end this community gathering. This is much more than a press conference. This is who Columbus is when we come together. So thank you all for being here. Here we also have representatives from our Immigrant Refugee Affairs Committee. If you are here and you represent an elected member of that committee, would you please stand up? Commission members, would you help me recognize them as well? We have to gird ourselves. We're 2 years into this thing, or 1 year into this thing. It seems like many years into this thing. We have to grow this muscle. Muhammad, what you said about coming after each community is so true. We have to grow this muscle of standing in solidarity with one another. We have to do it, as the care director said, without mincing words. Without mincing words, we have to match it. And that's what today is. Thank you so much. We will do one-on-one interviews with anybody who is here. Is that right, Jose? But thank you again for being here, and we will join you in that call to action next week. Salaan kadib, maanta waxaan ku sugannahay City Hall-ka Columbus, Ohio. Halkan waxaa lagu qabtay shir aad u weyn. Marka hore press conference iska ahay, laakiin markii dambe aad baa loo soo buuxiyey. Meerka magaalada iyo xildhibaanada oo dhan oo Democratic side ayaa yimaadeen. Waxaa lagu hadlayay dhawaan wixii ka dhacay Mareykanka Soomaalida sidoo madaxweynaha dalka Mareykanka ugu cambaariyay. Waxaa muhiim ah maanta in dadka Soomaaliyeed isku xiran yihiin halkan imaadeen dawladdii deegaanka Columbus, Ohio iyo Meerkeedaba Soomaalida aad loogu support gareynayo oo ma taqaana laga hadlayo wax wanaagsan. Number 1 marka koowaad qashin ma nihin waxaanu nahay dad American citizen ah Mayflower dadkii ku yimid markabkii ugu horeeyay ku soo galay wadanka iyo annaga shalay kan soo galay isku xaquuq baan nahay dastuurku isku xaquuq buu na siinayaa dad American baan nahay dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa ma tiidin dad inaad baqdaan maahan inaad cidna ka haybaysataan maahan wadankiinaad joogtaan waxaa la rabaa inaad isdifaacdaan xaquuqdiina difaacataan inaan ninna idan dhihinin waa idin dhoofinayaa iyo waxaasaan samaynayaa arrinta labaad dadka Soomaalida dad ka mid ah waxaan arkay oo igu yiri aniga arrinta Soomaalida inay ogaataan rabaa aanu hoos dhuumanno waxa weeye inaan madaxweynaha naga hadlayna hadlin waa hadlaynaa waana isdifaacaynaa waa hadlaynaa xaqeena difaacaynaa waa hadlaynaa wadankeena dastuurkiisa noo ogol inaan hadallo isdifaacno waa hadlaynaa annakoo ilaalinayna rightskeena responsibilitygeena naqaano sida awgeed waxaan u sheegayaa dhammaan cidda fiirsanaysa clipkan aan duubaayo waynay ogaadaan ma nihin dad baqayo oo loo soo riixriixayo la soo eriyahayo la leeyahay guuro oo cidna may ninka meesha fadhiya iyo annagu waa u simannahay dastuurka ninka nacaayay iyo annagu sharcigu waa u simannahay ninka nacaayay madaxweynaha dalka ka ah xaq uma laha inuu nacaayo hadduu nagu khaldamayna annagu cod baanu leenahay cid kastoo la doorto aanu ku difaacno cid allaale ciddii kursi ku fadhida oo soo istaagi weyda waa kula xisaabtamaynaa wabilaahi tawfiiq
it's really sad to see that the highest office in the country is taking the means and measures to really create the political division further by calling and singling out trying to single out each one of us. And the problem is the president should know that the stronger you try to marginalize us, the stronger the communities rebound back. And you can see this morning that the strength in this room, the power, the passion of elected officials, the community leaders, the faith community, and community at large in general coming out and standing in solidarity with the Somali community. That is the echo statement that we are wanting to make throughout the nation. And it's just again not only when we are marginalized individually, but even our collective effort is always going to be to stand united together, because this country was formed on the immigration from 7 different continents of the world, and that is what has bring a lot of value to this country. And that's the way it's going to continue to be on, because we will have to support each other, stand in solidarity with each other, and speak up when one of us is getting targeted. And today we stand in solidarity with Somali community, and tomorrow we will be with all others as well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xildhibaan Ismaaciil Maxamed, farxad waxay noo tahay maanta inaan joogno City Hall, City of Columbus runtii aan press conference sameynay weyn oo Mayor Ginther iyo City Council ka soo qayb galeen, xildhibaano badan golaheena fadhiya ilaa 7 ay ka soo qayb galeen, aniga iyo xildhibaan Muniirna joognay. Hadafkuna uu ahaa runtii hadaladii foosh xumaa oo madaxweynaha dalka Mareykanka soo baxay Donald Trump inaan maxal ka falcelino dhahana nama mathalo jaaliyada Soomaalida runtii meel kasta ay deganaadaan Ohio, Minnesota, mise dalka Mareykanka guud inay yihiin dad bulshadii saameyn ku leh, dad runtii ganacsatayaal ah, dad waxbarasho dalkan ku bartay, dhaqaale iyo waqti iyo canshuur ka gashaba. Marka inaan codkeena muujino sharaf bay noo tahay. Aad baan ugu mahadcelinayaa runtii organizationadii iyo non-profit-yadii ka soo qayb galay, codkooda si cad ugu sheegaan Soomaalida inay nool yihiin, saameyn dalkan ku leh, dalkaana dad lagu aasaasay dad qaxootiye ama soo gelitaan ah. Marka runtii kulankan sharaf bay noo ahayd, kulamo ka badan waa qaban doonaa insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waa xildhibaanad Muniir Yaasiin Cabdullaahi. Maanta waxaan joognaa Columbus City Hall. Waxaan ka hadlaynaa the Somali immigrant community in Columbus. Dad badan baa isku imaaday, city representatives, state representatives, community dhan cadaan madow, qof kasta baa isku imaaday to remind Somali Americans that they belong. qashan manahno waxyaabaha oo Donald Trump nagu dhahay waa cunsurinimo, waa khalad. And so we're here to condemn that and to remind our community we belong and that we matter and that we are Somali Americans, right? And so I'm very proud to be here with everyone here today, alhamdulillah. And thank you to all the elected officials, CARE, Ohio, to remind our community and that we are better together and not apart. My name is Nadia Rasul, a Hilliard City Council member-elect, and I am so excited to be part of Columbus, Ohio, and Hilliard, and our community is so welcoming, and the love here shown for our Somali American brothers and sisters is heartwarming, and we know that Columbus and Hilliard are better because of our diversity, because of our small businesses, because of how we come together. And the mosaic of Columbus is more beautiful, and it showed up today. State Representative Latina Humphrey here today at City Hall Chambers to support the Somali community at this Somali press conference of support. Certainly it is a press conference, but again, as our mayor said, it is truly a community gathering today. The words of our president calling the Somali community garbage, calling them dangerous, not contributing to society is totally unacceptable. It is dangerous rhetoric. It is unacceptable rhetoric, and I would argue no one's behavior is more trash, is more garbage, is more vile than the President of the United States, when he should have been governing and leading our community to the resources that they so rightly deserved. He decided to scapegoat the Somali community to take the pressure off of what he should have been focusing on in our community. And so again, I am here to make sure that my constituents know, to ensure that the Somali community knows that I am in support of them every single day, and anything that I can do in my professional capacity and my personal capacity to ensure that I am supporting the Somali community, I'm certainly going to do that. Again, State Representative Latina M. Humphrey, proudly representing Ohio's 2nd House. City Council Member Nancy Day Acauer here in City Hall this Saturday morning, standing with my colleagues as well as the mayor's administration to let our Somali community know that we stand with you in solidarity. The President of the United States is wrong.
our community here supports Somalis because you are a part of our city. You help make our city a thriving, energetic place that brings people together. We need more people coming out, speaking out in solidarity with our Somali community so that they know that they are supported, that they are valued, and that we will always stand with them. So everyone out there in the Somali community know that Columbus City Council